This is Revii, the fourth reading of our weekly Torah portion of Vaera. It's in Exodus chapter 7, 8 through 8:6. It's 28 verses, relatively long, Aliyah. Starting with verse 8. Vayomer Adonai el Moshe v'el Aharon lemor. The Lord spoke to Moses and Aaron, saying, Ki daber alechem paro lemor, תנו לכם מופת, ואמרת אל אהרון קח את מתך, והשלך לפני פרעה יהי לתנין. When Pharaoh speaks to you, saying, Provide a sign for yourselves, you shall say to Aaron, Take your staff, and cast it before Pharaoh, and it will become a serpent. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויעשו כן, כאשר ציווה אדוני וישלח אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו, ויהי לתנין. Thereupon Moses and Aaron came to Pharaoh, and they did so, as the Lord had commanded. Aaron cast his staff before Pharaoh and before his servants, and it became a serpent. ויקרא גם פרעה לחכמים ולמכשפים, ויעשו גם הם חרטומי מצרים בלהטיהם כן. Then Pharaoh too summoned the wise men, and the magicians, and the necromancers of Egypt also did likewise with their magic. וישליכו איש מטהו, ויהיו לתנינים, ויבלע מטה אהרון את מטותם. Each one of them cast down his staff, and they became serpents, but Aaron's staff swallowed their staffs. ויחזק לב פרעה, ולא שמע עליהם, כאשר דיבר אדוני. But Pharaoh's heart remained steadfast, and he did not hearken to them, as the Lord had spoken. ויאמר אדוני אל משה כבד לב פרעה, ואין לשלח העם. Lord said to Moses, Pharaoh's heart is heavy. He has refused to let the people out. לך אל פרעה בבוקר, הנה יוצא המימה, וניצבת לקראתו על שפת היאור, והמטה אשר נהפך לנחש תיקח בידיך. Go to Pharaoh in the morning, behold, he is going forth to the water, and you shall stand opposite him on the bank of the Nile, and the staff that was turned into a serpent you shall take in your hand. ואמרת אליו, אדוני אלוהי העברים, שלחני אליך לאמור, שלח את עמי ויעבדוני במדבר, והנה לא שמעת עד כה. And you shall say to him, the Lord God of the Hebrews sent me to you, saying, Send forth my people, so that they may serve me in the desert. But behold, until now you have not hearkened. כה אמר אדוני וזאת תדע, כי אני אדוני, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, על המים אשר ביאור, ונהפכו לדם. So said the Lord, with this you will know that I am the Lord. Behold, I will smite with the staff that is in my hand upon the water that is in the Nile, and it will turn to blood. והדגה אשר ביאור תמות, ובאש היאור, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. And the fish that are in the Nile will die, and the Nile will become putrid, and the Egyptians will weary in their efforts to drink water from the Nile.
ויאמר אדוני משה אמור אל אהרון, קח מטך ונטה ידך על מי מצרים על נהרותם, על יאוריהם ועל אגמיהם ועל כל מקווה מימיהם, ויהיו דם, והיה דם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. The Lord said to Moses, say to Aaron, take your staff and stretch forth your hand over the waters of Egypt, over their rivers, over their canals, over their ponds, and over all their bodies of water, and they will become blood. And there will be blood throughout the entire land of Egypt, even in wood and in stone. ויעשו כן משה ואהרון כאשר ציווה אדוני, וירם במטה, ויח את המים אשר ביאור לעיני פרעה ולעיני עבדיו, ויהפכו כל המים אשר ביאור לדם. Moses and Aaron did so, as the Lord had commanded, and he raised the staff and struck the water that was in the Nile before the eyes of Pharaoh and before the eyes of his servants, and the water that was in the Nile turned to blood. והדאגה אשר ביאור מתה, ויבש היאור ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור, ויהי הדם בכל ארץ מצרים. And the fish that were in the Nile died, and the Nile became putrid. The Egyptians could not drink the water from the Nile, and there was blood throughout the entire land of Egypt. ויעשו כן חרטומי מצרים ולתיהם, ויחזק לב פרעה ולא שמע עליהם כאשר דיבר אדוני. And the necromancers of Egypt did likewise with their secret rites, and Pharaoh's heart was steadfast, and he did not heed them, as the Lord had spoken. ויפן פרעה ויבוא אל ביתו ולא שת ליבו גם לזאת. Pharaoh turned and went home, and he paid no heed even to this. ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יכלו לשתות מימי היאור. All the Egyptians dug around the Nile for water to drink, because they could not drink from the water of the Nile. וימלא שבעת ימים אחרי הכות אדוני את היאור. 7 full days passed after the Lord had smitten the Nile. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, ואמרת אליו, כה אמר אדוני, שלח את עמי ויעבדוני. The Lord said to Moses, come to Pharaoh and say to him, so said the Lord, let my people go, so that they may serve me. ואם מאן אתה לשלח, הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. But if you refuse to let them go, behold, I will smite all your borders with frogs. ושרת היאור צפרדעים ועלו ובאו ביתך ובחדר משכבך ועל מיטתך ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשערותיך. And the Nile will swarm with frogs, and they will go up and come into your house and into your bedroom and upon your bed and into the house of your servants and into your people and into your ovens and into your kneading troughs. ובך ובעמך וכל עבדיך יעלו הצפרדעים. And into you and into your people and into all your servants the frogs will ascend. Okay, chapter 8. Chapter 8, verse 1. ויאמר אדוני משה אמור אל אהרון, נטה את ידך ומטך על הנהרות על היאורים,
ועל האגמים, ועל הצפר, את והעל, את הצפרדעים, על ארץ מצרים. The Lord said to Moses, say to Aaron, stretch forth your hand with your staff over the rivers, over the canals, and over the ponds, and bring up the frogs on the land of Egypt. וית אהרון את ידו על מימי מצרים, ותעל הצפרדע, ותכס את ארץ מצרים. And Aaron stretched forth his hand over the waters of Egypt, and the frog, singular says Hatzafardea, but maybe it's plural, came up and covered the land of Egypt. So the frogs. So the Midrash says that it was like one big frog, and many frogs came out of it. ויעשו כן החרטומים בלעתיהם ויעלו את הצפרדעים על ארץ מצרים. And the necromancers did likewise with their secret rites, and they brought up the frogs on the land of Egypt. ויקרא פרעה למשה ולאהרון ויאמר העתירו אל אדוני ויסר הצפרדעים ממני ומעמי ואשלח את העם ויזבחו לאדוני. Thereupon Pharaoh summoned Moses and Aaron and said, entreat the Lord that he remove the frogs from me and from my people, and I will let out the people of Israel so that they may sacrifice to the Lord. ויאמר משה לפרעה התפאר עלי למתי אתיר לך ולעבדיך ולעמך להכרית הצפרדעים ממך ומבתיך רק באור תשרנה. And Moses said to Pharaoh, boast of your superiority over me. For when shall I entreat for you, for your servants, and for your people, to destroy the frogs from you and from your houses, that they should remain only in the Nile? ויאמר למחר ויאמר כדבריך, למען תדע כי אין כאדוני אלוהינו. And Pharaoh said, for tomorrow. And he, meaning Moses, said, as you say, in order that you should know that there is none like the Lord, our God.